কিভাবে বলছি স্যার, ডেল এন ওমেগা ডেল ইটা কনস্ট্যান্ট মানে থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামের ক্ষেত্রে এটা হবে, ওইটা স্যার কিভাবে বলছি, যে কোনো অন্য ইকুইলিব্রিয়াম হতে পারতো না কেন? কারণ আমরা কি ওখানে করেছি, হোয়াট ডিড উই স্যার এনার্জি এক্সচেঞ্জ? এক্সচেঞ্জ হচ্ছে আর পার্টিকেল অন্যগুলো সব নাম্বার আর কনস্ট্যান্ট ভোল। আছে, হ্যাঁ অন্যগুলো সব কনস্ট্যান্ট আছে, হ্যাঁ অন্যগুলো স্যার। সব কনস্ট্যান্ট আছে। কারণ তোমার থার্মোডাইনামিক রিলেশন কি, ডেল এস ডেল ই। ডেল এস। ও স্যার এনার্জি চেঞ্জ হওয়া মানে টেম্পারেচারটা চেঞ্জ হচ্ছে মানে। হ্যাঁ, বিকজ আদার্স আর রিমেনিং কনস্ট্যান্ট, না? আদার্স এনভি কনস্ট্যান্ট। এখান থেকে বলতে পারছি যে থার্মালটা। আর এই তোমার থার্মোডাইনামিক রিলেশন আছে না, ডেল এস ডেল ই ইকুয়ালস টু 1/T, এটা তোমাদের ও জানা রিলেশন। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। স্যার। ওকে, গিভেন দ্যাট, আচ্ছা এই এর সঙ্গে তোমার এই থার্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স রিলেশনটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, ওমেগা যখন 1। এইগুলো অ্যাকচুয়ালি তোমাদের বিএসসি তে পড়ার কথা, জানো তো। হ্যাঁ, কিন্তু আমি জাস্ট মানে আই এম গোয়িং থ্রু ইট অ্যাজ অভিষেক অ্যান্ড বিপ্লব রিকোয়েস্টেড টু গো ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ। বাট এনিওয়ে, so those are relevant questions. So this is what it is, that S equals to K ln omega. Okay, so this is the relation. আর এই রিলেশন তোমরা হামেশাই বলে ইউজ করে থাকো, তাই তো? ইয়েস স্যার। So entropy is called, এটাও আমি এক্সপ্লেন করেছি আগের দিন যে কেন এন্ট্রপিকে বলা হচ্ছে এসব রিজাল্ট। আচ্ছা, আর একদিন কেউ একজন প্রশ্ন করেছিল অ্যাবাউট রিভার্সিবল অ্যান্ড ইরিভার্সিবল। কে বলো তো? When I talked about the entropy increases when a system is in non-equilibrium, it will try to approach the equilibrium, and therefore the entropy will increase and attain the maximum at equilibrium. Somebody talked about reversibility and irreversibility. বলবে কে বলেছিলে? আছো? নাই, যাকে পরে দেখা যাবে। Now, so you have learned this very important formula, how to, if you can count the number of microstates, then eventually you can get the entropy of the system through this relation. Now, I am giving you one problem, okay? Just unless and until you apply, then it will be, the understanding would not be complete. Now we recall this formula, S equals to K ln omega. Omega is the number of microstates. Now the question I will give you is this. Now first let me describe a system, okay? The system is this. This is the lattice, two-dimensional lattice, okay? At every lattice point, the polymer, there is a polymer either going straight, say from this point, it was coming this way, and either it is going straight or it can bend on the right or left, okay? When it is going upward, say along the y direction, its head is say along y direction, then either it has three possibilities. If it is coming from the down, it has three possibilities to go to the next lattice point, either by going straight or by bending to the right side, or it may bend to the left hand side by a unit and go to the next lattice point. Now each time it bends, it spends an energy epsilon, okay? So when it is going, if it goes straight, it does not spend any energy, it goes to the next side. However, it bends in the right, it spends an energy epsilon. If it goes to the left, also it spends an energy epsilon. Thus, a given shape of a polymer, for a given shape of polymer, the total
bending energy is, say, oh, this should be capital E, okay? Then both epsilon will match. This epsilon is capital E. You can just, you can this epsilon is a capital E. Thus, for a given shape of polymer of total binding energy, oh, where is the cursor? Cursorটা মিশে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি না। So, it bends. So thus, for a given shape of a polymer, the total energy is, say, capital E. Okay. Oh, no, sorry. Epsilon times the number of right angle turns. Okay. Yeah, right. It is right. So thus, for a given shape of a polymer, the total binding energy is epsilon times the number of right angled turns. If you have a polymer, if that polymer has, say, n number of bending, then it will have a bending energy to altogether epsilon times n. Okay. So this is the system that is given. Now, the question is, how many polymer shapes have a total binding energy E? How many polymer shapes have a total binding energy E? The polymer has n plus 1 segments. Okay. বলো তো, একটা পলিমার আছে যেটার মধ্যে টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি হচ্ছে তোমার ই, এবং দ্য পলিমারটার n প্লাস 1 সেগমেন্টস আছে। ওকে, n প্লাস 1 সেগমেন্টস। হ্যালো স্যার, তাহলে হ্যাঁ বলো। এই n+1 সেগমেন্ট মানেটা কি? মানে হচ্ছে তুমি এইখানে যদি একটা এরকম গেলে, 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 এরকম করে একটা পলিমার শেপ তৈরি করলে, সেই পলিমার শেপটা টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি হচ্ছে, বেন্ডিং এনার্জি হচ্ছে ই। হ্যাঁ, সেইটা বলা হচ্ছে। মানে যে স্যার পলিমার, পলিমারটা সাপের মতো আঁকা বাঁকা, হ্যাঁ তার হ্যাঁ মধ্যে হ্যাঁ n খানা 1 খানা ভাঁজ আছে, তাই তো? n প্লাস 1 সেগমেন্ট আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে। সেখানে বলছে যে তাহলে ওর যদি টোটাল বেন্ডিং এনার্জি ই হয়, তাহলে হাউ মেনি পলিমার শেপস পসিবল, এরকম যার n প্লাস 1টা সেগমেন্ট আছে আর টোটাল বেন্ডিং এনার্জিটা হচ্ছে ই, তাহলে কতগুলো এই ধরনের পলিমার সম্ভব? একটু চিন্তা করো। স্যার প্রথম, হ্যাঁ বলো বলো। স্যার বলছি, ধরুন মানে আমি যদি ধরি কে যে বলছো, কে বলছো, কে বলছো? ইমতিয়াজ বলছি। হ্যাঁ, ইমতিয়াজ, ইমতিয়াজ বলছি স্যার। বলো। আমি যদি স্মল এন ধরি, যে মানে একটা সেগমেন্টের জন্য, মানে হুম পার শেপের জন্য, হ্যাঁ, n+1টা সেগমেন্ট আছে হুম, স্যার। বলো, হ্যাঁ শুনছি। তাহলে স্যার n+1 cn ইন্টু 2/3। 2/3 কেন গো? স্যার তার কারণ তিনটে তো পসিবিলিটি, মানে তিনটে ডাইরেকশন আছে আমার। ওইদিকে মানে একটা উপরে যাচ্ছে, সেটার জন্য আমি ধরছি না। আর ওইদিকে দুটো হতে পারে, একটা মানে মানে 2 ডিরেকশন আর 3 ডিরেকশন। না, ভুল হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে।
স্যার কিছু শোনা যাচ্ছে না। আমি কিছু বলছি না তো, আমি তোমাদের কাছ থেকে শুনবো। আমি একটা প্রশ্ন করেছি, সেই প্রশ্নটার উত্তর শুনতে চাই। সেটা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো? শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা, শুনতে শোনা পাচ্ছি। যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি কিছু বলছি না এখন, আমি জাস্ট আই এম ট্রাইং টু গেট দ্য আনসার ফ্রম ইউ। তোমরা ভাবো ভাবো, সব বলে দিলে মুশকিল আছে। হুম 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 হুম। কি বলো, আরেকবার বলো, ক্যাপিটাল এন। হুম হুম হুম। অন্যরা কি বলছে? অন্যরা কি বলছো? অভিষেক? আচ্ছা, এটা কে বললে, কে বললে আমাকে? সুমন, আচ্ছা সুমন। অভিষেক কি বলছো, অভিষেক? স্যার ভাবছি। ভাবছো? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি দেখি আর কে কে ভাবছে সব। সুমন বললো, আচ্ছা। সুমন, শুভময়? হ্যাঁ স্যার, ভাবছি স্যার। ভাবছো? স্নিগ্ধা? দেবাশিস কিছু একটা লিখেছে। স্নিগ্ধা? স্যার মাথায় আসছে না, ভাবছি। তাই? আচ্ছা ঠিক আছে, ভাবো। আর অভিষেক হলো মতিউর। স্যার ইমতিয়াজ ভাইয়ের ফোন থেকে করছি, তাই অ মতি অ লেখা অ আছে। অ অ অ অ অ। তাই বলছি, নামটা কিরকম লাগছে। ইয়ে কোথায় গেল? অর্পিতা, নন্দিনী, তোমরা কোথায় সব? স্যার, হ্যাঁ, কি বলো? হ্যাঁ স্যার, এখানে তো বলা আছে যে টোটাল বেন্ডিং এনার্জি ইজ এপসাইলন টাইমস দ্য নাম্বার অফ রাইট অ্যাঙ্গেল টার্নস। হুম তো টোটাল এনার্জি ক্যাপিটাল ই বাই এপসাইলন, এটা হুম নাম্বার অফ টার্নস। তো ওটাকে স্মল এন ধরছি। হুম তাহলে আহ, ওই নাম্বার অফ ওয়েজটা হবে, মানে নাম্বার অফ কনফিগারেশনটা হবে যে ক্যাপিটাল এন সি হুম স্মল এন হুম into 2 to the power small n। হুম মানে টোটাল পসিবিলিটি অফ হ্যাভিং, মানে টার্ন কতগুলো পাবো তার পসিবিলিটিটা তো 2 to the power small n ওয়েজে পাচ্ছি। হুম। ঠিক, একদম ঠিক বলেছো।
একদম ঠিক বলেছো। হুম, স্যার ইমতিয়াজ বলছি। হ্যাঁ তুমিও ঠিক বলেছো সুমন। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল, বলছি যে বল। মানে শেপ বলেছে, তো তো শেপ যদি বলেন তাহলে মানে ওটা কেন হবে, মানে মানে ডান দিকে যাক আর বাঁ দিকে যাক শেপটা তো সেমই থাকবে না? কে বলেছে শেপটা সেম থাকবে? তোমার নাম্বার অফ টার্নসটা হচ্ছে সেম। তো নাম্বার অফ টার্নস অ্যাজ অর্পিতা সেড ইট শুড বি ই বাই স্মল ই। দেখো আমি দেখাচ্ছি কার সাথে, ই বাই স্মল ই, টোটাল নাম্বার অফ টার্নস ই বাই স্মল ই, যেটাকে ওরা স্মল এন বলছিল, আমি স্মল এম বলছি। এতগুলো টার্ন হবে এবং প্রত্যেকটা টার্নের দুটো পসিবিলিটি, there is a possibility of each turn, two possibilities, right? So total 2 to the power m ways of having the turn. টোটাল টার্ন যদি এম হয়, সেই টার্নটা প্রত্যেকটা টার্নের দুটো পসিবিলিটি আছে। তাহলে এমটা টার্নের হোয়াট ইজ দ্য টোটাল পসিবিলিটি? 2 to the power m ways you can have m number of turns, রাইট? প্রত্যেকটা যেহেতু ইয়ে আছে। হুম, এখন ঘটনা হচ্ছে, হুম, এবার ডান দিকে না বাঁ দিকে নেবে সেইটার উপরে 2 to the power m আসছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এম টার্ন এনটা যেহেতু টোটাল n প্লাস ওয়ান স্টেপস, তার মানে এনটা জায়গায় ও টার্ন নিতে পারতো, কিন্তু সেই এনটার মধ্যে আই হ্যাভ টু চুজ হাউ মেনি ওয়েজ ইউ ক্যান বেন্ড m times out of n times, because when you have n plus 1 segments, first segment you have to cancel, and from there you have n ways to take a turn, right? Now out of n you are taking only m turns, then ncm ways you can choose the number of turns. I did not say left or right. Now if you take into account left and right, then you will have a 2 to the power m factor. So total number of ways you can have, you can realize those polymers with a bending energy capital E is nc small m 2 to the power m. And both Sumon and Orpita are correct. They are correct. Abhishek, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ Okay. Now let's go ahead. Now you calculate the entropy. So this is the number of microstates, because so many ways you can realize the system, right? And therefore that corresponds to total number of microstates for this system, and therefore or number of configurations. And now you calculate the entropy. Simply calculate and simplify to calculate the temperature, the energy and heat capacity at constant n. এই কটা জিনিস তোমাকে বের করতে হবে। S simply you can you have the formula S equals to K ln omega, right? S equals to K ln omega, and this is your omega, and therefore you can simplify, you can use the Stirling approximation, assuming that they are very large numbers. Then this way এই ক্যালকুলেশনটা একবার তোমরা নিজেরা করেও নিতে পারো, একবার দেখে নাও ক্যালকুলেশনটা। স্টেপ বাই স্টেপ দেখো, খাতার মধ্যে করো, করতে করতে দেখো।
স্যার পিডিএফটা একটু উপর থেকে তুলুন। হুম। স্যার পেজটা একটু স্ক্রল করুন। হুম।
স্যার একটু স্ক্রল করুন। হুম। স্যার বলো। স্যার বলছি এখানে স্পেসিফিক হিট কেন বের করলেন? করলাম ও এমনি? সিস্টেম তো, হ্যাঁ সিস্টেমটা বের করলাম। ও আচ্ছা ঠিক আছে। হয়ে গেছে, সবার হয়ে গেছে? হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। হুম। আরে বলো হয়েছে কিনা। হ্যাঁ স্যার হয়েছে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা টার্ম বুঝতে পেরেছো কোথায় কি করেছি না করেছি? হ্যাঁ আচ্ছা, আর না হলে পরে দেখে নিও, লিখে নিও। আমি লিখতে বলিনি, আমি বলেছি প্রত্যেকটা লাইনকে তোমাকে নিজে থেকে করতে। হ্যাঁ, তুমি তো এমনিতেই তো আমি ফাইলটা তোমাকে পাঠিয়ে দেবো বা পাঠিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, so that is one example that we did. হ্যাঁ, আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সে সত্যি কথা বলতে কি এক্সাম্পল মানে প্রবলেমস খুব ডিফিকাল্ট, এত ইজি নয়। হুম। তো you have to be very careful. সব প্রবলেম কিন্তু ইজি নয়। স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সে এক একটা প্রবলেম হচ্ছে এক একটা কাইন্ড অফ রিসার্চ প্রবলেম। যাই হোক, so given that, now let us look at further connection between statistics and thermodynamics. Now, in addition to the energy exchange, যেটা নিয়ে অনেকে বলছিলে, let's consider that the wall separating the subsystems A1 and A2, আমি আবার পুনরায় সেই একই জায়গায় ফিরে যাচ্ছি যে দুটো সিস্টেম, there's a subsystems A1 and A2, they are separated by a wall, and we will be looking for an equilibrium. Earlier we looked for equilibrium when the particle number and the volume was conserved, but the systems were allowed to exchange energy, and then we found that the del S del E has to be same in both the cases, and that is nothing but temperature, inverse of temperature. So temperature should be equal to have a thermal equilibrium in that situation. Now let us consider the same system
The separating, so let us consider the wall separating the subsystem A1 and A2 is movable. So we are relaxing the wall flexibility. That wall can move further. We may think that the situation where particle exchange may take place. That means earlier this wall was conducting wall, right? Now what we are doing, we are assuming that the wall, it could be conductive, it could be movable, and it could be diffusive also. Okay, so we relax all possible conditions. Okay, let it, or we give more freedom to the wall. Either it can exchange, it is a kind of conducting wall, it can exchange energy, it can move if there are pressure difference or something like that, it can move, and also it can diffuse particles. Okay, so these are the things we are considering. Then we can adopt the similar approach. Here the total volume is V1 plus V2 is constant. Then total energy, of course, is constant. Total number of particles is also constant, everything. And then if you allow the exchange of energy, then you can arrive at this condition for equilibrium as far as energy is concerned. If you allow the movable motion of the wall, then you can have this condition, which for equilibrium, which I name as we name it beta here, we name it as eta 1, eta 2. So eta 1, that is this quantity, should be equal to this quantity at equilibrium. And then particle exchange, that is the diffusive wall, then in that case the derivative with respect to n1 for this subsystem should be same as this at, it should be same at some average number of particles, n1 average and n2 average, and that this quantity we term as, we give a name zeta. So zeta 1 and zeta 2, that should be same. Then you will have, maybe then the particle exchange will stop. If beta 1 eta 2, then the wall movement will stop, and if beta 1 equals to beta 2, then energy exchange will stop, and that means they will achieve the perfect equilibrium in all respect. Then if you talk about the number of microstates, then D. Now, so this is a statistical approach. Okay. Now D of, when we are talking about the microstates, that is the kind of, it comes from the statistics. So D of ln omega, you can write del n omega, because omega is function of E, V, and N, and therefore del ln omega del E dE, NV constant, del omega del V, NE constant dV, del omega del N EV constant, del N dN, and you have given the name it as a beta, beta dE, you have given the name eta, eta dV, and you have given the name of this as zeta, zeta dN. Okay, so D of, now if you multiply by K throughout, then you will have D of K ln omega equals to K beta D plus K means KB, Boltzmann constant. Okay, so K eta dV plus K eta dN, and this one you know that S, and therefore ds equals to K beta, beta is 1 by KBT, you know that KK cancels, is 1 by T dE, and then this is K eta dV plus K zeta dN. You get this relation from the statistical approach or from the concept of microstats. You get this relation. Now keep this at hand. Now we recall again this relation, this one. So if you multiply by T throughout, so TDS equals to dE plus K eta T dV plus K zeta T dN, and if you rearrange the terms, then dE is TDS minus this dV minus this dN. Now recall the thermodynamic relation. Okay, you already know this thermodynamic relation. dE, we recall the thermodynamic relation. dE is to TDS minus PdV plus mu dN, where mu is the chemical potential and P is the pressure, right? If you compare these two equations,
then you can identify what is eta. Even if you didn't know this beta is 1 by kBt, even then if you just carried along the kBt or beta, then it would have reflected that beta is nothing but 1 by kBt. So anyway, if you compare these two relations, then you see P is nothing but this eta kBt, and mu is nothing but eta kBt, and therefore P turns out to be P by kBt equals to eta. This is the form of eta, and zeta is minus mu by kBt. And then you see, in case of, you have already, in the first case, you have already discovered, or otherwise also if you had carried along the beta with this, then probably you had the relation, first relation, beta equals to 1 by kBt, right? So, and eta is P by kBt, and zeta is minus mu by kBt. And you see that if it is in thermal equilibrium, then T1 equals to T2, the temperature in both the subsystems would be equal at equilibrium. But if the wall was movable, then it has to be eta 1 equals to eta 2, that is P1 by kBt. Since they are at same temperature, P1 by kBt should be P2 by kBt, and therefore the pressure in both cases should be same. And similarly, in case of particle exchange, that means diffusion, you must have zeta 1 equals to zeta 2 at constant temperature. Then your mu 1 equals to mu 2, that is the chemical potential should be same in both the cases. So this beta 1 equals to beta 2, that is T1 equals to T2, that corresponds to thermal equilibrium, because it is related to thermal energy due to temperature. And it is when both the sides pressure are equal, because if you have a movable wall, basically it will stop somewhere when from both ends the pressure would be same. These are the common sense. Then this is called the mechanical equilibrium. Okay, so the system has reached the mechanical equilibrium, and if you allow the particles to diffuse, then it will settle down to a situation where the chemical potential on both the systems should be equal, right? So these are the things I say when wall is conducting, T1 equals to T2. When wall is conducting and moving, T1 equals to T2 and P1, P2, P2 at equilibrium, of course. When wall is conducting and particle exchange taking place, then T1 equals to T2, mu1 equals to mu2. And when conducting, particles are exchanged and wall is movable, then all three conditions has to be satisfied to reach the equilibrium. And we say T1 equals to T2 corresponds to thermal equilibrium, mu1 equals to mu2 corresponds to the chemical equilibrium, and P1 equals to P2 corresponds to the mechanical equilibrium. Okay. Now, having said that, now we are going to a problem that a system of n non-interacting particles, as I said, we'll be mostly dealing with non-interacting particles, and at the end probably we'll talk about the interacting particles. So non-interacting particles which are enclosed in a volume V, okay? Can you exploit the statistical approach of microstates to obtain the equation of a state of an ideal gas? Now look at it. The first question that we ask, how many ways the particle can be accommodated in the volume V? That is the first question we ask, because we are going to approach the we are going to adopt the statistical approach. That means we are going to talk about the microstats. And how many ways the particles can be accommodated in the volume? Now see, as the particles are free to move anywhere within the enclosed volume, each particle can have any position in V. Thus, the number of particle states available to each particle is simply proportional to the volume V, right? Because once you put a particle in a container, and if you do not restrict it,
you do not impose any constant on the system, on the movement of the particle in the system, then the particle will be freely moving anywhere within the volume, right? And therefore it can take any configuration, means any positions in the volume, and therefore it has to be proportional to the volume, right? Then the microstate, I mean the number of states corresponding to a particle enclosed in a volume should be proportional to V, and that should be the same for each particle. If you have n particles, then it should be the same for n particles. Now if you combine all these particles, n particles, and if you look at the number of microstates, then of course for n particles the number of microstates should be V to the power n. As you said, two coins, one coin can have one or two head or tail, another coin can have head and tail, and therefore the combined probability should be the product of the probability of each, right? And similarly, you have n particles, and therefore you have a product of V n times, and that should be n V to the power n. This is the number of configurations or configurations you can have for n particles in a enclosed in a volume V. As I said, omega 1, this is the number of microstate corresponding to particle 1. It will have the number of microstates should be proportional to V, as I explained, and therefore omega n is proportional to V to the power n, and there should be some constant. So C V to the power n, C is a constant, and therefore you know the microstate, you know the relation with the entropy, and therefore your S is Kb ln. Now onwards I use Kb, okay, just because Boltzmann constant. Earlier also K is Boltzmann constant, but I used to avoid this writing B, but I thought it's better to write B, and so it is Kb ln of omega n. If you take the ln of this one, then Kb ln C is a constant plus n Kb ln V. And if you want to if you recall the thermodynamic relation that P by V equals to del S by del V, then if you take del S by del V of this will give you 0 because this is constant, and del S del V is n Kb by V, and this is n Kb by V, and therefore P by V equals to n Kb by V, and therefore PV equals to n kBt, and this is your ideal gas equation. This is the clear indication of obtaining the thermodynamic equation of state from the statistical approach. Now let us consider. So basically what I am the message that I am giving is first of all, you have established a relation between the entropy and the number of microstates or number of possible configurations of the system, and you have adopted or you have exploited that relation, to once you exploit that relation or adopt that relation, that means you are going to have the help of the statistical approach, and using that relation you can work out or you can calculate Sir? any bolo. স্যার আগের যেটা করলেন ওটা স্যার পি বাই টি হতো না, পি বাই টি ইকুয়াল টু ডেল কোনটা আগের এটা স্যার পি বাই ভি এর জায়গায় পি বাই টি হতো না? ও হ্যাঁ পি বাই টি হ্যাঁ পি বাই টি একটু চেক করে নিও, হ্যাঁ পি বাই টি। ওকে স্যার। থার্মোডাইনামিক রিলেশনটা চেক করে নিও, পি বাই টি। এটা আমার লেখার ভুল হয়েছে, অফকোর্স ইট হ্যাজ টু বি টি। এটা চেক করে নিও, আমাকেও চেক করে নিতে হবে কারণ এগুলো so yeah, what I was saying that basically you try to the whole message that message that I'm giving, that even using the statistical approach you can arrive at the established thermodynamic relations for some systems. In particular, here we are talking about the ideal gas. And also thermodynamics also says that if there is a pressure difference between two subsystems, and if you bring them together, then you have to have
at equilibrium they will reach at the same pressure, and if it is separated by a boundary by a wall, so it will move and eventually settle down at a place where both side pressure will be equal. Similarly, the chemical potential also should be the same to reach the chemical equilibrium, and in both side temperature should be the same for attaining the thermal equilibrium. So these are the things, and also various thermodynamical quantities that are known to exist can be reproduced by using the statistical approach. Now let me consider again a system of n non-interacting particles in a box of side length say L. Now you know all these things, that consider n non-interacting particles enclosed in a volume. Okay, I think I will start this in the next class, but let me give you a couple of minutes for question and answer. Yeah, you can ask some questions, okay? হ্যালো হ্যাঁ স্যার। স্যার যদি কোশ্চেন থাকে বলো। হ্যাঁ, যদি কোশ্চেন থাকে বলো। স্যার হুম, আচ্ছা তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমার হ্যালো কথা? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে আমরা যখন ওই মানে ওই ওয়ালটার কথা বলছি ওটা মুভেবল হবে, অর্থাৎ NVE তিনটে আমরা এক্সচেঞ্জ করার কথা বললাম, হুম কিন্তু যখন আমরা ওই ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন গুলো বের করেছি তখন কিন্তু ডেল এলএন নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেটস ডিভাইডেড বাই, মানে ওটা যখন আমরা ডেরিভেটিভ নিচ্ছি তখন কিন্তু দুটো ভ্যারিয়েবলসে কনস্ট্যান্ট রাখছি, যে একটাকে ভ্যারি করাচ্ছি। হুম তো যখন আমি তিনটেকেই ভ্যারি করবো তখন ওই কন্ডিশনটা কিভাবে মেনটেন হবে, মানে আমি যখন ডেরিভেটিভ করে নিচ্ছি। একটু চেষ্টা করে দেখো, জেনারেলাইজ করে দেখো। আচ্ছা ঠিক আছে। নেক্সট। স্যার কেমিক্যাল পটেনশিয়াল মানেটা কি? জানো না? হ্যাঁ স্যার, আপনি আগের সেই 5th সেমে করিয়েছিলেন, কিন্তু সব মনে নেই স্যার। কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল হচ্ছে যে তোমার একটা সিস্টেম আছে, সেই সিস্টেমের ধরো একটা ফার্মি লেভেল আছে। এবার তুমি একটা অ্যাটমকে যদি সেখান থেকে তুলতে চাও, ওকে, তুলে যদি ইনফিনিটিতে প্লেস করতে চাও, তাহলে তোমাকে একটা এনার্জি দিতে হবে। মানে একদম ধরো তুমি যদি একটা সিস্টেমের মধ্যে তুমি যদি পার্টিকেলগুলোকে তুমি একে একে বসাও, তাহলে তোমার নিচের পার্টিকেলগুলো এক একটা এনার্জি থাকবে, হ্যাঁ, পরের পার্টিকেলগুলো এক একটা এনার্জি থাকবে, তারপর টপ লেভেলটা কাইন্ড অফ ফার্মি এনার্জি লেভেল হবে। তো এইবার তুমি অর রাদার ইউ ক্যান সে একটা সিস্টেম আছে, সেইখান থেকে যদি তুমি একটা পার্টিকেলকে ওখান থেকে ছাড়িয়ে ইনফিনিটিতে বসাতে চাও, তাহলে তোমাকে একটা এনার্জি দিতে হবে, যে এনার্জিটা লাগে আর কি, এনার্জি পার ইউনিট পার্টিকেল, হ্যাঁ, সেইটাই হচ্ছে তোমার অল কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য ফার্মি এনার্জি অ্যাট জিরো টেম্পারেচার। তার মানে অ্যাট জিরো টেম্পারেচার হলে কি হবে, প্রত্যেকটা লেভেল ফিল্ড থাকবে আপ টু ফার্মি লেভেল, তাই তো? তুমি যদি সেই সেমিস্টারে 6th সেমিস্টারের ক্লাসটা যদি তুমি রিকল করো, হ্যাঁ, তো তুমি দেখো জিরো টেম্পারেচারে আমি যখন ফার্মি ডিস্ট্রিবিউশন ইত্যাদি ইত্যাদি পড়িয়েছিলাম, তো আমি পার্টিকেলগুলো কি বলেছিলাম, পার্টিকেলগুলো সবকটা স্টেটকে অকুপাই করবে আপ টু করতে করতে একটা জায়গায় যাবে, সেখানে দ্য লাস্ট পার্টিকেলটা থাকবে। যদি এন পার্টিকেল থাকে, হ্যাঁ, তুমি প্রত্যেকটা স্টেটে দুটো দুটো করে স্পিনটা যদি কনসিডার করো, দুটো দুটো করে করে ইভেন্চুয়ালি অ্যাট দ্য এন্ড ইউ উইল গো টু দ্য n+n/2th স্টেট, হ্যাঁ, এন্ড সেই স্টেটটাই হচ্ছে তোমার ফার্মি এনার্জি, কারণ আপার ফিলিং পর্যন্ত হচ্ছে তোমার ফার্মি এনার্জি।
এবার সেই এনার্জি, এবার তুমি যদি একটা পার্টিকেল ওখান থেকে তুলতে চাও, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, তোমাকে সেই অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি হুইচ ইজ দ্য ফার্মি এনার্জি ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড। তো সেটাই বলছে কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল, অ্যান্ড দিস কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল অফকোর্স চেঞ্জেস উইথ টেম্পারেচার, সেটাও দেখিয়েছি তোমাদের। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল। মনে পড়ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার মনে পড়েছে। এনিবডি এলস, কোনো কোয়েশ্চেন? কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই তো? তাহলে তাহলে কুইট করে যাচ্ছি, কেমন? আর অ্যাটেন্ডেন্সটা পাঠিয়ে দিও বিপ্লব। বিপ্লব, বিপ্লব, শুনতে পাচ্ছ বিপ্লব? হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো অ্যাটেন্ডেন্স একটু পাঠিয়ে দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তাহলে আমি বেরিয়ে গেলাম। হ্যাঁ স্যার।